В 7 лет меня брат привел в компьютерный клуб поиграть в Counter-Strike. До 14 лет я занимался футболом и получил травму. И у меня было две вещи, которые я любил больше всего, осталось одна. Сергей справедливый, грамотный, опытный и очень трудолюбивый человек. Дружелюбный и сплочающий. Для меня это точно лидер нашего коллектива. Я думаю, что становление этой команды, то есть основополагающая вещь была это капитан. А у нас появился яркий стар-плеер, который является лучшим игроком в мире. Нам нужен был снайпер, который много коммуницирует. Мы добрали Диму, и нужны были края, которые будут надежны, стабильны и стакаться по менталке. I mean, it's also about adapting. I definitely had to go through some time with the way I saw it. In Astralis, I were very much focused on the team play, the utility usage. I think most teams has adopted into that style now. Zonic is a very great person. First of all, he's very experienced coach, and also he's very experienced as a player because in the past he played the game. He can understand us very well in the game, outside of the game, the way we react sometimes or the way we want things. And this is the most important for us, for players, because when a coach is on the same page as you and when your players on the same page with coach, it makes things easier. For me as a coach, if you're a good coach, you also need to adapt to whatever team you have. I think this is something that I learned a lot last year, trying to force down my system onto the players that I had. You need to keep your identity. It is a new territory for me. Usually I've always been focused on that the team comes first. When you have three players with, they all have ego, of course, but they also have firepower. It's about finding that balance of using their potential and setting them up to have the best day at the office, so to speak. But for this season has also been on, if things are not going that well, that we can rely more on the team. Я думаю, что лучшее, что можно сказать о нем, это то, что он справедливый, знает сильные стороны каждого игрока. Сильные и слабые, из-за этого он может сделать структуру так, чтобы поставить всех на свое место, грубо говоря, в игре. Для меня самое важное и основополагающее, что может быть в Counter-Strike, чтобы люди думали в одном векторе на то, как должна выглядеть игра. Чем больше у тебя обсуждено то, как ты реагируешь в начале раунда, в середине раунда, чем лучше ты принимаешь инициативу капитана и своих тиммейтов, чем лучше ты выполняешь план, который ты обсуждаешь заранее, тем повышаются шансы твои выигрывать большие матчи и титулы. Тактические паузы, взятые Сергеем, это что-то невероятное, потому что винрейт после того, как он берет паузы, многократен. Большой процент, даже приводили какую-либо статистику на этот счет. За 30 секунд мне нужно сказать о том, что может повлиять в последующем раунде, предположить и сказать, что мы будем делать через раунд, потому что у меня всего тайм-аута 3. Spirit has some time. They had a stronger start to the season, and then they made some roster changes. And I think they maybe got a bit surprised or needed more time. I think there's also something that everyone can learn a bit about is that it takes time to build a team. Я думаю, у любой тир-1 команды, когда встречаются сильные оппоненты, и я думаю, что каждая звезда всегда хочет обыграть другую звезду и быть ярче. If their goal was to peak at the major, I think they definitely proved that during these group stage games. I don't put too much into it. I want to focus on ourselves, and it's about sticking to our plan, make sure that we have a good game plan against them, and that we make the conditions for our players to show up as best as possible. And then I think there's a guy on Spirit we need to try and control a bit.